Hello, good morning to one and all. So here today we will start with the next hydrocarbon, that is alkenes. What are alkenes, or how do you define alkenes? Alkenes are unsaturated, means carbon-carbon double bonded compounds. Alkenes are unsaturated aliphatic. Aliphatic means open chain compounds. So alkenes are aliphatic, unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond. At least one. There should be at least one carbon-carbon double bond. So alkenes are aliphatic, unsaturated hydrocarbons containing the general molecular formula CnH2n. हा जो जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे ना CnH2n, हा कधी येईल? ज्यावेळी कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड असेल, ॲटलिस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल, है ना. मग अल्केन CnH2n+2 आणि अल्कीन मध्ये काय फरक आहे सर? दोन हायड्रोजन ॲटम्सचा फरक आहे. टू हायड्रोजन ॲटम डिफरन्स इज देयर. सो नाउ अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन ॲज olefins. What is the meaning of olefins? Olefins, oil forming compounds, oily substances तयार करतो. फॉर एक्झाम्पल पर्टिक्युलरली फर्स्ट मेंबरचा विचार केला. फर्स्ट मेंबर कुठला? मिथिन होऊ शकतं काय? मिथिन नाही होऊ शकत. ॲटलिस्ट कार्बन कार्बन दोन कार्बन ॲटम्स पाहिजेत ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होण्यासाठी. ओके, देअरफॉर olefins, the first member CH2 double bond CH2, the common name is ethylene, and the IUPAC name is ethene. When this is treated with chlorination करतो plus Cl2, तर तुम्हाला oily substance मिळतो. You get the oily compound, oily substance you get. That is oil forming compounds म्हणायचं. द रिॲक्शन्स आर देअर. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये तो रिॲक्शन आपण निश्चितपणानं बघणार आहोत. बट नाव जस्ट यू से वाय अल्केन्स आर नोन ॲज ओलिफिन्स, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इथायलिन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स ऑइली सबस्टन्स. ठीक आहे. सो अल्केन्स, डिड यू अंडरस्टँड? यस. सो नाव इन अल्केन्स, सी what are alkadienes? Alkadienes means what? So you have to remember this. Alkadienes means the alkenes with carbon carbon double bond. It may be 2, 3, 4. So they are known alkadienes and alkatrienes. Suppose carbon-carbon double bonds, there are two carbon-carbon double bond, it is alkadiene. If it is carbon-carbon triple bond, it is a alkatrienes. Are you getting this? Alkadiene and alkatrienes. Alright. So here, for example, one alkadiene I will write for you. So here CH2 double bond C. This is CH3. Okay. CH double bond CH2. Can you see here? Two double bonds are there here. It is a diene then. Diene. It is a diene. Di means two. Ene means double bond. Alkene. So here 1, 2, 3, 4. I will write the IUPAC name of this. 2-methyl. Parent chain कुठला आहे बघा. What is the parent chain here? 4 carbon atoms. ब्युटी नाही का? एकच डबल बॉन्ड असेल. सिंगल डबल बॉन्ड means what? Only one double bond I will say. नाहीतर सिंगल आणि डबल बॉन्ड मध्ये कन्फ्युजन नको, है ना. Only one double bond if you get.
So that is butene, but there are two double bonds. So we write buta 1 आणि 2 च्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे. लोवेस्ट नंबर इज 1. लोवेस्ट लोकंट रूल, लोवेस्ट नंबरिंग व्हायला पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे ब्युटा 1 3 आणि 4 च्या मध्ये ब्युटा 1 3 डाईन, ब्युटा 1 3 डाईन. Are you getting this? Yes. All right. Okay. In the same way, you have to tell me in the comment box or in the homework what is the structure of phalandrene. Phalandrene. That is a Nilgiri tail, eucalyptus oil. It is also a carbon double bond जास्त आहे. Phalandrene, oil of eucalyptus, Nilgiri tail we call it, eucalyptus, है ना. That is the homework for you. ठीक है. Alkadienes, alkatrines. Okay. Now next, isomerism in alkenes. Isomerism in alkenes. Let us see the isomers in alkenes. Isomers. Earlier you have seen general isomerism. Generally isomerism we discussed, and the types of isomers we discussed. Now particularly alkenes, which type of isomerism is shown by alkenes, that we are discussing now. Okay, so you know what is isomerism. The compounds having the same molecular formula but different structures, है ना. Different structural formulae are known as isomers. And structural isomerism मध्ये chain, position, metamerism, ring chain isomerism, functional isomerism, these were the types of isomers you saw in the chain isomerism. Are you getting? In the chain isomerism. But स्टिरिओआयसोमेरिझम आपल्याला इथं अल्किन्समध्ये थोडा त्याचा पार्ट चालू होतो. दॅट इज द स्टिरिओआयसोमेरिझम. स्टिरिओआयसोमेरिझम इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. वाय यू नो? द definition is like this: the compounds having same molecular formula, same structural formula. अरे molecular formula पण सेम आणि स्ट्रक्चर पण सेम, मग काय वेगळं? कॉन्फिगरेशन वेगळं. व्हॉट इज कॉन्फिगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस. स्पेस मधला अरेंजमेंट बदलतो. आर यू गेटिंग? राईट हँडेड बिकम्स लेफ्ट हँडेड. दॅट इज कॉल्ड एज द स्टिरिओआयसोमेरिझम. स्टिरिओआयसोमेरिझम. ठीक आहे. Now here isomerism in alkene मध्ये alkenes with more than 3 C atoms. Alkenes with more than 3 C atoms, carbon atoms, show isomerism. So particularly if you take one example, suppose C4H8, that is a butene. CnH2n ह्या फॉर्म्युलामध्ये बसतो तो ब्युटीन. तर ह्याचे किती आयसोमर्स तुम्हाला मिळतील? हाऊ मेनी आयसोमर्स यू कॅन राईट? लेट मी टेल यू. हे बघा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3. What is the name of this compound? This is but1ene. It is but1ene. See here, but1ene, है ना? This is structure 1, but1ene. Structure 2 लिहितो बघा, CH3 CH double bond CH CH3. What is the name of this compound? but2ene. but1ene झाला तो. इथं फर्स्ट आणि सेकंड कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड होता. इथं 1 2 3 4 सेकंड अँड थर्ड मध्ये डबल बॉन्ड आहे. सो दॅट इज but2ene. दिस इज but1ene. बघा. देन नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर आय राईट
ह्याला रोमन मध्ये लिहूया 1, this is 2, this is 3. Is it? Okay. So we write here CH3, sir, we write CH3, then double bond CH2. This is isobutylene, or we write 2-methyl propene. Before this, while I was teaching isomerism, I said one trick. I told you one trick. Which one? ज्या नावाचा आइसोमेरिज्म असतं तेच बदलत असतं. जिस नाम का आइसोमेरिज्म होता है वही चीज बदलती है. अभी this is a position isomerism. The position of functional group, that is carbon-carbon double bond, has changed here, but chain has remained the same. Chain is same, but the position of the double bond has changed. Chain is same, but the position of the double bond is changed. So we call it as position isomerism. But 1 in and but 2 in. So 1 and 2 pairs, these 2 pairs, हे जे 2 पेयर आहेत ना, 1 and 2 are position isomerism. Position isomerism. But sir, do you know? This is straight chain. But this is the, sir, branched chain. Therefore, we write this. This 1 and 3. 1 and 3 are chain isomers. In chain isomer, the structure of the chain changes. Here the structure of the chain is normal. This is the iso. हा डबल बॉन्ड, एक मिनिट, डबल बॉन्ड इकडेही लिहिता येईल. इथं CH2 करेन मी आणि इथं CH3. म्हणजे समजायला सोपं जाईल. बघा, डबल बॉन्ड पोझिशन ॲट फर्स्ट पोझिशन, डबल बॉन्ड पोझिशन ॲट फर्स्ट पोझिशन. व्हॉट हॅज चेंज्ड? Position has remained same, but the chain has changed. Therefore, 1 and 3 are chain isomers, but 1 and 2 are position isomers. Like this we can go. Are you getting or not? Are you following this? Yes. So these are the isomers. That is a chain and position isomer. Structural isomer कुठले दाखवतात? alkene. Alkenes are showing which type of isomers? Chain and position isomerism they are showing. Now I will be discussing the next stereoisomerism. त्या stereoisomerism मध्ये 2 प्रकार महत्वाचे असतात. एक आहे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम आणि दुसरं जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. सो ऑप्टिकल आयसोमेरिझम हा 12th भाग आहे. तो डिटेलमध्ये 12th स्टँडर्ड मध्ये आपण बघूया. अगदी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन ह्या धड्यात लगेच बघूया जून मध्ये. बट बिफोर दॅट I will teach geometrical isomerism in alkenes. Let us see how we write the geometrical isomerism in alkenes. Geometrical isomerism in alkenes. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism. So I'll write the definition of geometrical isomerism. The geometrical isomerism is which type of isomerism? जसं चेन अँड पोझिशन वर स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. स्ट्रक्चर बदलणार आहे चेनच्या दृष्टिकोनातून, स्ट्रक्चर बदलणार आहे पोझिशनच्या दृष्टिकोनातून. बट दिस geometrical isomerism is a stereo isomerism. The stereo isomerism due to restricted rotation, restricted rotation around carbon double bond. So this isomerism, that is geometrical isomerism, is due to restricted rotation around carbon double bond. तुम्हाला माहित आहे
if you take carbon-carbon single bond, for example, if you are taking, suppose if you are taking this one, see, this is carbon, then this is carbon. So carbon-carbon single bonds you are joining here like this, carbon-carbon. So it is free to move. This is free to move. Right? This is free to move. Alright? So this is not a restricted rotation. But when carbon-carbon double bond is there, double bond, this is a pi bond. And तो pi bond मध्ये आला ना, if the pi bond comes in between, there is a restriction in the rotation. And due to that restriction in rotation, that gives rise to geometrical isomerism. मग समजा geometrical isomerism मध्ये तुम्ही काय करता, एक फॉर्म्युला आहे तुम्हाला सांगतो. समजा हे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि जे दोन ग्रुप्स आहेत ते बघा एक्स वाय, इथं पण एक्स वाय किंवा वाय एक्स असं आहे. हे जे दोन सेम ग्रुप्स आहेत, सेम ग्रुप्स, हाऊ दे आर अरेंज्ड इन स्पेस, spatial arrangement. What is geometrical isomerism? The stereoisomerism in which arises due to restricted rotation around carbon-carbon double bond and different arrangement of atoms in space. Space मध्ये different arrangement आहे. Let us see what it is. See here. If you can write, see, C double bond C, किंवा आपण सोयीचं असं लिहूया, वर्टिकल लिहूया, C double bond C. Now suppose this X and X we are writing on the same side, suppose on the same side. If X and X are on the same side, it is a cis isomer. If they are on opposite side, X and X are on opposite side, Y and Y are on opposite side, this is called as the trans isomer. Cis trans isomer. Yes. Now, for example, if you take C double bond C, see here, instead of taking vertical, I have taken horizontal here. CH3, and this is HH. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4. Alright, but 2 ene. Another compound I will write here. C double bond C, CH3, and HH. हे बघा, ज्यावेळी हा बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट रोटेट केला, हा CH3 तुम्हाला, so this CH3 you will get on the, what you can say, एक minute. Here I am going to write here. 1 minute. This on the opposite side CH3 is there. We are calling it as a trans. And here CH3 and this CH3. Like this. So this CH3 on same side, it is cis. On opposite side, it is trans. So but 2ene. So this is trans but 2ene and this is cis but 2ene. Baga. Due to restricted rotation around carbon-carbon double bond, what happens? असा सिंगल बॉन्ड जसा गरागरा फिरतो तसा हा फिरत नाही. Do you understand? Yes. This is a trans when these groups are on opposite side. This is a cis when these groups are on same side. बरोबर आहे? Yes. Now, as of now, you remember the properties. What happens? This unique properties, geometrical isomerism same दिसत असले, they differ in cis and trans isomers differ in, बघा, melting point, boiling point, we write again melting point, boiling point, and dipole moment. Yes or no? So these are very important.
और इवन हायर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जाता जाता मी सांगणार स्टेबिलिटी पण. स्टेबिलिटी फॉर एक्झाम्पल इफ आय राईट सी, असं लिहूया सी डबल बॉन्ड सी, सी vertically. Suppose if I am writing CH3, this is a cis काय? Cis isomer. But cis isomer has what you can say. So cis isomer has higher boiling point as compared to the trans isomer. Like this, trans isomer. Boiling point, cis isomer is having greater than the trans isomer. Here repulsive forces येतात. आणि दुसरी गोष्ट, डायपोल मोमेंटचा विचार केला, हा CH3 इकडे आहे, हा CH3 इकडे आहे, अपोजिट साइडला आहे, होय ना? मग डायपोल मोमेंट कॅन्सल होतो अँड यू गेट दॅट डायपोल म्यू इज इक्वल टू 0. So cis has higher dipole moment as compared to trans. इथं काय होत असतं बघा, these things are coming here on this side. हे इथं असं आल्यानंतर सो नेट रिझल्टंट एका साइडला येणार ना. आर यू गेटिंग ऑर नो? द रिझल्टंट विल कम ऑन दिस साइड, दॅट इज ऍडिशन होणार त्याचं. सो सिस आयसोमर हॅज मोर डायपोल मोमेंट as compared to trans isomer. So what we have to do? Earlier I told you the homework. Another homework, difference between cis and trans isomers you have to write. Melting point, boiling point, and then you have to write the dipole moments. Okay? And other homework from NCERT, some 13.7, 13 point, something related to 13.6 related to alkenes. Geometrical isomerism पर्यंतचा जो पार्ट आहे तो पार्ट तुम्हाला करायचा आहे. Those structures and those examples you have to do. Keep watching. And now next part is very interesting. We are coming with alkenes part, higher alkenes. Thank you very much.